Hi, Bhuvan. Good evening to all of you. Today we are going to do a nice lesson. Actually, most of the students don't like this. So that's current electricity. Especially girls don't like that. But in my class, so no difference between girls and boys. So they fond of this lesson. So current electricity is that's nice for boys. අපි හැම වෙලේම wire කැලිත් එක්කනේ ඉන්නේ නේද පුතා? Right. Okay. So that's current electricity. Now 19th lesson, physics. Current electricity. So that's a nice one. හරිම ආස හිතෙන පාඩමක්. Some of you don't like, but when you learn this, you find it very easy to understand all the concepts of electricity. Okay. Take down the topic. Right. So what does it mean by electricity? Electricity. Yes, electricity is of two types. Electricity is of two types. විද්‍යුතය ආකාර දෙකයි. එකක් තමයි ගලාගෙන යන්නේ නැති විද්‍යුතය. So electricity that's not flowing, it remains in the same points. That means accumulated electrical charges. So that electricity is of two types. Yes. First one, electricity that do not, electricity that's singular does not flow. Okay, so that means electrical charges are accumulated in a certain place. That means in a certain position. Electrical charges are accumulated in a certain place or point. So we call this what? Static electricity. We call this static electricity. Called what? And called static. Sthiti vidyute. Right. When electricity accumulates, that means electrical charges are accumulated in a certain place, its potential increases, right? For an instance, is the object, you can see, yes, we remove electrons, electrons, we remove electrons, right? So, just as electrons removed, so positive charges are accumulated. Then පුතා මෙයාගේ electric, that means electropositive potential. Electropositive potential is increased. මෙයාගේ ධන විභව මේ ධන ආරෝපණ එකට කම්පැක්ට් වෙලා. ඒක හරියට ටිකක් දඟලිල්ල වැඩි කොල්ලෝ ටිකක් හරි දඟලිල්ල වැඩි කොල්ලෝ ටිකක්
කුඩා කාමරයක දාලා ජෑම් පැක් කරලා තියනවා වගේ. හරි? ඒ මේදි තව තඩි පඩ ලොකු තව කොල්ලෙක් එනවා උට බාර දැඟිල්ල මීහරක් ගහේ තියෙන එක කිව්ව right? That's bully boy is coming inside the room. දැන් මොකද ඉන්න කොල්ලෝ ටික එකෙක් එනවා දැන් ඉතින් උන දැන් ඉන්න කට්ටියට කේන්ති ගිහලා එහෙන් අනිනවා මෙහෙන් අනිනවා. So what happens now? There's a huge mobility and so these positive charges are moving, so they are moving. Actually, this positively charged holes, so they are moving here and there. Randomly, this positive charge disappears and emerges. So likewise. ඉතින් මේගොල්ලෝ මෙතනින් එළියට යන්න මේගොල්ලන්ගේ තියෙනවා there's a potential. Our potential energy මතකනේ. So when that object is at high potential energy, it always try to decrease its potential energy by moving down. So likewise, this high electric potential always try to reduce that potential. පුතේ ඕනෑම දෙයක ශක්තිය වැඩි වුණාම හරිම අස්ථායි. දැන් බලන්නකෝ ඔබ ජනාධිපතිතුමා ගත්තොත් එහෙම මේක පුජ්‍යලෙක් කියනවානේ මේ ජනාධිපති කෙනෙක් රටේ. බලයෙන් ඉහළට යන්න යන්න බිම වැටිලා අපි කියන්නේ පට්ට පජාත වීමේ හැකියාව වැඩිනේ. එයාට ශක්තිය වැඩි වෙන්න පහළට වැටීමේ බයක් තියෙනවා. එහෙම වැටෙන්න පුළුවන්. හරි? ඒ වගේ මේ likewise this positive charges when its charge increases simultaneously, that ability of flowing positive to negative, we call that voltage, electric potential. Positive voltage increases. Right? Okay, another thing, if there's another system where electrons are accepted, electrons labapu. So you can see that negative electric charges are accumulated here. Now, what increases? Electronegative potential. Electronegative potential is increased here. So you can see my previous videos, but you can't learn this lesson by this way. පුතාට මේ පාඩම මේ ක්‍රමයට මගේ වීඩියෝ එකක් දැක්කත් ඉගෙන ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. Right? ඉතින් ඒ නිසා so you have to learn this carefully. So that's a concept must be in your mind. එහෙම දැනගත්තාම electricity ඒක අලුත් දෙයක් නෙමෙයි. කටපාඩම් කරන දෙයක් නෙමෙයි. Right? ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති මම ස්ටේටස් දාදී මම සාමාන්‍යයෙන් රිසල්ට් ස්ටේටස් දාන්නේ නැහැ. ඒ ළමයිගේ ස්පෙෂල් පර්මිෂන් අරගෙන මම පේරන්ට්ස් ළඟිනුත් ගත්තා. මට මේ සුවිශේෂී ළමයි කීප දෙනෙක් හිටියා මේ පාර. කවුද? වැඩිපුරම කුටි කාපු අය. ඒක ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් හිටියා මට මතකයි මේ කුලියාපිටිය සෙන්ට්‍රල් කොලෙජ් නැෂනල් ජාතික පාසලක් අපි කියන්නේ තාම සෙන්ට්‍රල් කොලෙජ් කියලා. පබසර්ලගේ ඉස්කෝලේ නේද? අයියා කෙනෙක් හිටියා පබසර් දන්නවනේ ඉතින් ඔයාලත් එන කාලේ මේ ඉස්සර ෆිසිකල් ක්ලාස් කළා මම. රදි මේ බොයි කෙනෙක් ඉන්නවා බුද්ධම දක්ෂයි. මේ ඉලෙක්ට්‍රික් ගානක් එහෙම දුන්නාම පුතා අනිත් අය හදන්න කලින් එයා හදනවා. ඒක කලුත් එහෙම ළමයෙක් හිටියා තමිල් ළමයෙක් එයා ලකුණු 20යි ක්ලාස් එකට එද්දි. ඕකොටම කලින් ගාන හදන්නේ ළමයි. පුතා මේ engineering brain, that capacity is another thing. ඒක වෙනම ලෝකෙක තියෙන. හරි? ඒක ඔය කටපාඩම් කරලා ලකුණු ගන්න තැනක නෙමෙයි ඒක තියෙන්නේ. සමහරවිට මේ ළමයාට ලකුණු තියෙන්නේ 10යි 20යි ඌ පාඩම් කරන්නේ නැහැ. හරි? මොකද එයාගේ තියෙන්නේ හොඳ සුපර් කම්පියුටර් එකක්. software එක outdated. software දාලා නැහැ. හරි? දැන් අපි හිතමුකෝ 7000 series Ryzen processor එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා Ryzen 9. හැබැයි දාලා තියෙන්නේ පුතා අද වරණ operating system එකක්. හරි? ඒකට DOS දැම්මට වැඩක් නැහැ නේ කම්පියුටර් එකට. එයාගේ performance ගන්න එයාට හොඳට මේ theories වලට වැටෙන්න. මේ ළමයාගේ තියෙන weak point එක තමයි ඔය ඉන්න හොඳට අහන් ඉන්නවා. Contemplate, listen. At once he is dreaming. මොනවාද හීන බල බල ඉන්න. එතකොට මොකද කරන්නේ? කිව්වට වැඩක් නැහැ. මොකද අපි නරක වචන පන්තික පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. උඹතෝ කිව්වට වැඩක් නැහැ. ඒව පොඩි වැඩි. මොකද ඊට වැඩි ඒව අහගෙන තියෙන්නේ. අපි වේවලකින් ගැහුවට වැඩක් නැහැ ළමයෙකුට. ඇයි? ඉස්කෝලේදී නැත්තම් ගෙදරදී මොන ලොකු පොළු වලින් තමයි ගුටි කාලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි ගහනකොට මේ වැලකින් ළමයිට hina යනවා. විහිළු කරන්න එපා වගේ එකක් කියන්නේ. right?
ඉතින් ඒ පුතාට මට මතකයි පාඩමක් උගන්වද්දී වැඩිම වාර ගාණක් ගුටි කන්නේ කොළුව තමයි. නමුත් මම පේරන්ට්ස්ලටත් කියලා ඔයාලගේ පුතා හරිම දක්ෂයි. ඇයි පොඩ්ඩක් බලන්න මෙයාව කියලා. Now what happens? මැස් සයන්ස් වලට විතරක් A කියලා හිතපුම ඒ ශිෂ්‍යයා විෂයන් 9ටම A 9ක් කරන් තියෙනවා. හරි. අර ඉංග්‍රීසි වලින් කමෙන්ට් එකක් දාලා තිබුණේ යා. තව බෝයි කෙනෙක් හිටියේ ඇත්තටම තාත්තා එයාගේ ලැප්ටොප් එක පොලේ ගහලා තිබ්බා. right. ලැප්ටොප් එක පොලේ ගහලා තිබ්බා. ඒ මු බලන්නෙම මේ වෙන වර්ගයක જાතියක්. දන්නවනේ මොනවද කියන්නේ? රාත්‍රී කාලේදී දරුවෝ වෙන වර්ගයක් තමයි බලනවා කියන්නේ. තාත්තා ඌ දන්නෙත් නෑ. පිටිපස්සේ ජනේලනේ මිනිහා හොඳට බලාගෙන ඉන්නකොට තාත්තත් හොඳට බලාගෙන ඉඳලා. right. කොල්ලා පන්තියෙන්නෙත් නෑ. මොකද බලපුවම අන්තිම කාලේ මේ ලැප්ටොප් එකට වැඩේ විලා. ගහලා තාත්තු උස්සලා. ඉතින් තාත්තා පුතාව බදාගෙන ඇඬුවා කියලා කිව්වා රිසල්ට් එක ආවම. ඉතින් හරි. වයසට ඉතින් විවිධ ප්‍රශ්න තියෙනවා. But he got that A pass. තව මේ පුෂ්පදානේ අක්කා කෙනෙක් කිව්වට යනින් අයියා කෙනෙක් වගේ බෑන්ඩ් එකේ හිටපු ළමෙක්. එයාට ලකුණු 7යි පුතේ අපේ ක්ලාස් එකේදී මාස 6ක් ඇතුළත තමයි ඒ අක්කත් ඒ සමාර්ථය ගත්තේ. ඒක මම හරි කැමතියි. So students always do revolutions. ශිෂ්‍යෝ කියන්නේ හැම වෙලෙම විප්ලව කරන කට්ටියක්. නැතුව මේ කොණ්ඩේ පැත්තකට පීවගෙන හැමදාම ඔය ටීචර්ට අර එහෙ ගියාගෙන ඉස්සරහටලා ඉඳගෙන හරි බොරු භක්තියක් පෙන්නගෙන පාඩම් ජප කරන පිරිසක් නෙමෙයි සැබෑ ශිෂ්‍යයා කියන්නේ. ටිකක් වෙනත් තලයක තමයි මේ ශිෂ්‍යයා ඉන්නේ. So that's in another plane, okay, another world. So we must have an ability to understand and identify that correct engineering brain capacity. ඉතින් ඒක මට හොඳටම දැනෙනවා. So I like that. දැන් මේ වීඩියෝ එක වුණත් live ආවේ නැති වුණත් හුඟක් අය බලනවා. So let's learn. එහෙනම් පොඩි ගැම්මක් එන්න ඇති. දැන් මෙහෙම හිතනවද දන්නේ. මාස 6ක් තියලා ලකුණු 7ක් තිබ්බ කෙනෙක් ඒකක් ගත්තනම් අපිට මොනවද අපි දැන් ඔය කාලේ ඉඳන් ක්ලාස් අපිට පුළුවන්. එහෙම නෙමෙයි. Not like that. late වෙන ළමයා බයයි. එයා බයට පාඩම් කරනවා. බයට අම්මෝ මම හුඟක් පරක් වෙලා අසීමිත ලෙස කැප වුණා ඒ ළමයි. සමහරලාට ඔය පාන්දර 1ට 2ට බැලුවොත් ඒගොල්ලෝ වීඩියෝස් බලන print screen දානවා මට. So දැන් බලන්න මෙන්න මේ කොටස. So they are very clever, but more than that, so they are enthusiastic and they have good determination. දාදිෂ්ඨානයක් තිබ්බ ළමයි. ඒකයි ඕනේ. right? ඉතින් අපිත් වැඩ කරමු නේද? Let's work. ගැම්මක් තමයි. right? ගැම්ම ඉතින් ඇම්ම වෙලා නතර වෙන්නේ ඔය වෙන දේවල් ඔලුවට ආව. මේකනේ ප්‍රශ්නේ. right? ගැම්ම ඇම්ම වෙනවා. Okay, look at this. So this electropositive voltage. So this electronegative potential. Electropositive potential, electronegative potential. So this is the way we create static electricity. So you can remove electrons by rubbing. For instance, if this is a glass material, when you rub this with silk cloth, glass material gets positively charged, silk cloth gets negatively charged. So that's static electricity. Static electricity වලටත් voltage එකක් create වෙනවා. accumulation වැඩි වෙන voltage එක වැඩි. කොච්චර charge එකක්. We measure the charge by coulombs. පුතේ ඔක්කොම කියලා දෙනවා. හරි? මේ coulombs වලින් තමයි මේ charge එක මනින්නේ. So that's Q is the symbol and unit is C, coulomb. Coulomb. එන මේ charge එක මනනවා coulomb වල. Right? So when charge increase, its voltage also increases. එහෙනම් පුතා volt එකකින් ඉහළ දම්වන්න. නේද? static specific heat capacity වගේ. volt එකකට 1 volt වලින් මේක ඉහළ යන. කොච්චර coulomb ප්‍රමාණයක් ඕනද? coulombs per volt. Yes, I put that amount of charge required to increase the voltage
the electric potential. So we call the capacity. Static electricity වලින් තමයි පුතේ capacity එන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා electric circuit එකක් ගත්තාම capacitors තියෙනවා උගක්. So you can see මේ cylindrical structures තියෙන මේ circuit එකේ දාලා input පැත්තේ output පැත්තේ ඒ වගේම තියෙනවා capacitors. ඒගොල්ලෝ electricity charges store කරන් ඉන්නවා. You know that capacitor has a voltage value as well. Its capacity is said to be අපි unit ටික ගමු පුතා. coulombs වලින් charge එක මනිනවා volt coulombs per volt. Volt එකකින් ඉහළ දාන්න කොච්චර coulombs ප්‍රමාණයක් වෙනවද? We call this farad. මේකට කියනවා farad. right? මේකට farad එකක් කියලා කියනවා. ඉතින් මේක ඉහළට ඉගෙන ගන්න වෙන්නේ අපිට A levels වල උසස් පෙළ ඉගෙන ගන්නකොට දැනට මේ ඇති. right? තව ඉස්සරහට හම්බ වෙනවනේ. right? So that's capacity. right? So that's measured with farad. When static electricity, electrical charges accumulate, its voltage increase. එච්චරයි මතක තියාගන්න. හරි? ඒවා ගලන්නේ නැහැ. මට ලේසියෙම static electricity ඇති කරන්න පුළුවන් මොන වගේද? conductors වලද insulators වලද? චූටි කාලේ මොකද්ද ඔළුවේ අතුල්ලලා කඩදාසි වලට ලං කළේ? metals the plastic. What do you think? That's metals. Insulators නේද? ඩිබාන්ඩ් එක හම්බුන අතට දැන් පුතා මේ metal එකක් මෙහෙම rub කරලා අපිට charge කරන්න පුළුවන්ද? Can you rub a metal by rubbing with your hair? මොකද ඉතින් පුතා මේ metals තමයි ලේසියෙම charge කරන්න පුළුවන්. We can remove electrons, but the problem just as you touch this quickly, that charge is discharged. metal charge වෙනවා එක්වනින්ම ආයි discharge වෙනවා පුතා. ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ. හැබැයි මෙයාව හොඳ ඉන්සියුලේටර් මැටීරියල් එකකින් අල්ලගෙන අපිට charge කරන්න බැරිත් නෑ. මෙයාව charge කරන්න පුළුවන්. So let's practice that. ඒක practice කරලා බලන්න. කෙස් ගහක් එහෙම ලං කරලා බලන්න මේ පෑන්ට් උඩ අතුල්ලලා පරණ එකක් ගන්න. නැත්නම් උතු කරනවනේ රත් වෙලා. ඉතින් මෙයාට static electric charge එකක් දෙන්න පුළුවන්. ගාක් අය වැරදි මතයක් උගන්වනවා. So that's a bad concept. There's conductors cannot be electrostatically charged. Conductors cannot be electrostatically charged කියලා වැරදි දෙයක් උගන්වනවා. ඒ කියන්නේ conductors මේ විදිහට charge කරන්න බෑ කියලා. That's wrong. එනේ ඉතින් කොහොමද capacitor හදන්නේ නේද? Right. The problem is just as these metal balls are charged, they discharge quickly. ඒකයි. But insulators like this plastic pen, මේ plastic pen වල පුතා electron එකක් ඉවත් කළොත් ඒ positive charge එක එතන තනි වෙනවා. එයාට ගමන් කරන්න බෑනේ දැන්. Now it can't move. Why? This is insulator. ඉතින් එයාට බලාන ඉන්න වෙනවා electron එකක් ඇවිල්ලා යව neutralize කරන එක. right? ඒකයි plastic charge වුණාම ටිකක් වෙලා අල්ලලා හිටින්. I think now you can understand the concept. මේවා ඉතින් සාමාන්‍ය ලොකු දේවල් නෙමෙයි. ලොකු දේවල් මිනිස්සු හිතනවා ලොකුයි කියලා. අපිට පොඩි. හරි? So we just discuss these things. හරි? දැන් මේකේ බරපතලකමක් දැනුණාද මේක අම්මෝ electricity, static electricity ලොකු දේවල්? No, that's very simple. සැහැල්ලුවෙන් හිතන්න. Right, I think all of you made this note. පුතාලා පළමු වර්ගයේ static electricity. So that electricity that does not flow. Electrical charges are accumulated in a certain place or point called static electricity, right? Insulators can be charged by rubbing. නැත්නම් අපිට පුළුවන් induction වලින් induce කරලා. No need to mention that because in grade 6 you learned it. Right, okay. Let's move the second one, current electricity.
Current electricity. Second one. Okay, now you know what's known to be current electricity. Yes, current electricity means the flow in electrical charges may be positive and negative, right? But we consider standard electric current is the direction of the flowing of positive electrical charges. Flow in electrical charges is called current electricity. Current කියන්නේ මොකද්ද? So what does it mean by current? මේක electron positive charges ම වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. වතුර ගලාගෙන ගියනම් බෙරෙන water current. If wind is flowing, we call that wind current, air current. Current means just flow, right? current එක කියලා ඉතින් මේ විශේෂයෙන් කියලා තියෙන්නේ දැන් ඉලෙක්ට්‍රිසිටි වලට විතරයි. මෝ කරන්ට් එක වදී. කවුත් කියනවද වතුර පාරක් ගලාගෙන ඉද්දි අතල්ලපම් එපා එපා අතල්ලන්න පුතා කරන්ට් වදී කියනවද වතුරට? නෑ. ඒත් කරන්ට් එකක් තමයි. ඒකත් ඉතින් ඇල්ලුවොත් වදිනවා. ඒක ඩැමේජ් නේ, right? කරන්ට්. නේද? ඔය හුලං ගහන උතන්ට යන්න එපා කරන්ට් වදී. So that's air current, okay? No one tells because that's not dangerous, but if that's huge air current, that's tornado like wind, so that's blowing, so that's danger. Current is not just electric current, but here when electrical charges are flowing across a conductor, we call that electric current. Okay, so look at this. You can see, so this is a metal. Imagine that's a metal. It consists of metal atoms කියන්න බෑ පුතේ. ඒක තමයි වැඩි. It consists of, imagine this is magnesium. මේ magnesium කියන metal එක කියලා හිතන්න. Now this is magnesium. So magnesium oxidize into Mg2 plus and by removing 2 electrons. Okay. So you can see these electrons around these metals. Actually now this metal ion exists here. So this is Mg2 plus. පුතේ ලෝහයක් හැදිලා තියෙන්නේ ලෝහක බන්ධන වලින්. ඒක අපිටනේ අපිට තියෙන්නේ. So we have only that covalent bond and ionic bonds. අපිට metallic bonds ගැන ඉගෙන ගන්න නෑ. Right? That's a problem. But metals are made up of metallic bonds. ඇත්තටම metal එකක් කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ජලාශයක ගිලුණු ලෝහ අයන. So metal consists of, metal is something consisting positively charged ions, that means cations, metal cations immersed in a reservoir of electrons. Electron ජලාශයක ගිලුණු ලෝහ ධන අයන. Glove jams වගේ නේද? පැණි ගොඩේ දාලා තියෙන මොකක්ද අර බෝල જાතියක් තියෙන රස. මේ වගේ තමයි. Right? So now what happens if there's an electric potential difference? Imagine here's a positive charge supply and here we have supplied that's a negative charge. මේ දෙන්න එකට සම්බන්ධ වෙනවද? එහෙම එකක් නෑ, right? So if that electric potential is higher than this, so what happens? Electric current start to flow. But actually flowing of electrical charges is another thing. Flowing of electrons is another thing. Okay, now look at this. So if these dots are electrons, so they are negatively charged. They starts to move towards this positive charge. Conductor එක දිගේ යන්නේ මම මෙහෙම දැම්මා, right? Electrons. So they are moving towards this positive charge, right? So that's the thing happen. Actually, what's happening is that electrons are moving from negative to positive. We call that electron current. Electron current, negative to positive. Electron
electron. පටලව ගන්න එපා, right? So don't confuse this. Electron current. Okay, good. So another thing, okay, now let's see a close view of this. අපි පොඩක් සමීපව දකිමු නේද? හොඳට බලමු පැහැදිලිව. I'm going to share that. Okay, good. Very heavy. Okay, now look at this. හොඳට බලාගන්න මාව තියෙන ලොකුවට පේනවා ගණන් ගන්න එපා, right? So these electrons, imagine this electron. Now this electron jumps here. Now its new position is this position. Now what happens? Earlier existed position, now it becomes a hole. Then ඒකයා positively charged hole එකක්. ධනාරෝපිත කුහරයක් වුණා. හරියට මේ ගමට හරිම හැන්සම් පිරිමි ළමෙක් ආවා වගේ වැඩක්. දැන් මොකද වෙන්නේ? ඒ අහල පහල ඉන්න මේ ඉන්නේ මොකද වෙන්නේ? අනේ පව් තනියම. ඒ අයියා එයාව නියුට්‍රලයිස් කරන්න මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන එක මෙතෙන්ට එනවා. Now electron is here, neutralized. Now new positive charge is here. දැන් මොකද උනේ මේ ප්‍රදේශ? Now positively charged hole is created. ධන කුහරයක් නිර්මාණය වුණා. අනේ පව් මේ පැත්තෙන් තව ඉලෙක්ට්‍රෝන එකක් එනවා. හරි? එතකොට මෙයා ආවා කියලා. So likewise, what happens to this positively charged hole? So it's moving to the opposite direction. But the electron එක මෙහාටදී positive charge එක අනිත් පැත්තට ගියා. So we call that positive current. Right? අපි යාට කියන්නේ positive electric current. That's good. Right, okay. So electron current, and these positive charges, we call that electron current. That's positive to negative. Electron current. Sorry, electric current. Positive charges, the movement of that electric current, that means positive. So it moves from positive to negative. So standard electric current is considered to be the positive to negative flow in positive charges. Right? That's the concept of that. Let's take this down. So we have to contemplately learn some of key concepts associated with electricity very slowly. Make also having slow and on prasnak. So this is a conductor, okay? And positive and negative polarities we have given. මෙයාගේ videos මම ටිකක් group එකකට දාලා ටිකක් late වෙනවා මේ videos හරි. If you have taken this down, send me a message. Okay. යාගෙන ඉවර මට okay කියලා message එකක් එවන්න.
Okay, there are two types of electricities. Static electricity and current electricity. So this is actually our lesson. මම static electricity කරන්නේ අන්තිමට, right? I start from current electricity. Okay, now take down your subtopic current electricity. Following quantities have to be defined. විද්‍යුත ඉගෙන ගන්නකොට මෙන්න මේ පහත දක්වන විචල්යන් quantities අපිට අර්ථ දක්වන්න වෙනවා. රාශීන්, භෞතික රාශීන්, physical quantities. Okay, first one is current. Before that, I'll tell you electrical charges, okay? Charge. Symbol is Q. First one. It doesn't matter, you can put numbers as well, but I put a star mark. Charge. මොකද්ද charge එකක් කියන්නේ? A magnitude of charge. Magnitude of the charge is measured with coulombs. Coulombs. C. So what's this coulomb? Maybe positive coulomb and negative coulomb, because electrons also charge and opposite charge is positive charge, protons. Positive and negative, there are two types, right? So 1 coulomb equals coulomb එකක් කියන්නේ පුතා ඉලෙක්ට්‍රෝන මෙච්චර ප්‍රමාණයක්. බලන්න කොච්චරද 0.16ක් තියෙනනේ ඔක්කොම. Yes, if you write this scientific notation, 6.25 into 10 to the power 18 electrons. Negative. දැන් coulomb එකක් කියන්නේ electrons මෙච්චර ප්‍රමාණයක්. Right? ඔළුවේ තියාගන්න. So you have to keep that in your mind. So 1 coulomb කොච්චරද coulomb එක charge එක coulomb වලින් මනින්නේ. ඒතර coulomb එකක් කොච්චරද? Electrons මෙච්චර ප්‍රමාණයක්. Right. I think now you can understand it. Coulombs. Okay, so that's the charge. So there's a positive and negative value of that. Okay, next you have to learn the very important one. Electric current. Electric current. Electric current. මොකද්ද current එකක් කියන්නේ? ඒක වේගයක්. current එක කියන්නේ පුතා මෙන්න මේ the speed of or the rate of passing electrical charges across a cross section of a conductor. Conductor එක හරස්කඩක් කරා තප්පරයකට කොච්චර charges ප්‍රමාණයක්. තප්පරයකට කොච්චර coulomb ප්‍රමාණයක් තියනවද කියන එක තමයි එයාගේ
අපි කියන්නේ current එක කියලා. Right? So current is, electric current is rate of passing electrical charges. Rate of passing electric charges. Yes, equation current equals charge. පුතේ electric current එකේ සංකේතය I ඔයාලා දන්නවා. So that's charge. You have to divide with the time. Okay, let's put that in symbols. සංකේත වලින් දාම්. Current I equals charge කලින් ඉගෙන ගත්ත Q කියලා. Q upon time. මට කියන්නකෝ units මොනවද කියලා? Units. Charge is measured with coulombs. Time is measured with seconds. So, unit of current එනම් විද්‍යුත් ධාරාවේ ඒකක. කියන්නේ බලන්න මොකද්ද කියලා. current එක වයින්නේ මොනවාගෙන්ද? What's the unit we use to measure the electric current? Yes, in your Ampere. multimeter. Yes? Amperes. Yes, ampere. So you can see in this multimeter, that's A. A වලට අපි මේ අපේ select එක දාපුවම ප්‍රමාණින්නේ ampere වලින්. ඒ වුණාට අපිට දැන් ඉන්නේ වෙනම එකක්. Look at this. Coulombs per second. So that's coulombs per second. තප්පරයකට coulombs කොච්චරක් ගියාද කියන එක. ඔය තමයි ඇත්ත කතාව. So that's a real story. Real, that means derived units of the current is coulombs per second. හැබැයි ඉතින් අපි එදා ඉඳන් මේ වරද්දාගත්තු තැනක් තමයි ගරු කරන්න ගිහිල්ලා මූලික දේ අමතක කරලා. දැන් මට ගෞරව නාමයක් දෙනවා. මොකද ගෞරව නාමය? Yes, ampere කියන විද්‍යාඥයට ගෞරවයක් වශයෙන් 1 coulombs per second. 1 coulomb per second equals 1 ampere කියලා කියනවා. Right? Okay. එක මං අතනින් ලියන්නම්. මම මෙයාට පොඩි ඩෙකරේෂන් එකක් දානවා. අද අපි physics ඉගෙන ගන්න නිකන් biology lesson එකක් වගේ. හුඟක් අයට විකාරයක් වෙච්ච මේ ඉලෙක්ට්‍රික්ස් කියන පාඩම අපි නිකන් සැහැල්ලුවෙන් ඉගෙන ගන්න. Right? Okay. පොඩි examples ගණන් කිහිපයක් හදමු. මේවා විභාගෙට එන්නේ. Concept. මට මේ අදහස ඔලුවට දාන්නයි ඕන. Okay, example. Ten coulombs of electrical charges. 10 coulombs of electrical charges passed through a conductor
passed through a conductor within 40 seconds of time. Within 40 seconds of time. First question. Calculate the magnitude of electric current. Next, if 25 seconds of time is the duration of the current, calculate amount of electrical charges passed through the conductor. Same equation you have to use. I equals Q upon T. You use I equals Q upon T. අපේ ක්ලාස් එකට බස් පිස් එක්ක ඇවිල්ලා බස් DJ වීඩියෝ කලෙක්ට් පබසක වෙන්න ඕන. Right. Okay. Let's do the calculation. Use I equals Q upon T. Yes, Q is given, charge is given as 10 coulomb. Time is given as 40 seconds. Yes, now you can see that's 0.25 coulombs per second. That means actually 0.25 ampere. 0.25 ampere of current. Okay, next one. If the 25 seconds of time is the duration එක 25 seconds ලු එන කොච්චර current එකක් ගලාගෙන ගියත්. Yes. I equals Q upon T. So here's the charge එක ගන්නවා අපි.
So Q equals IT. Q equals IT. I is 0.25. And the duration also 25 seconds. Yes. What is the charge? Okay. Send me that value. So that's 625. So you have to separate two decimal places, then it becomes 6.25. Coulombs. Okay, so now we have learned what's known to be the charge, what's known to be the current. Current එක නිකන් ගලාගෙන යන්නේ. So we have to give that electric pressure difference, electric potential difference, right? So next we have learned that electric potential difference and electromotive force. මේක ලියාගෙන ඉවරනම් මට ඕකේ එකක් දෙන්න. Right, good. පුතා ඔගොල්ලෝ අපේ ක්ලාස් එකට සහභාගී වෙලා මාස 3ක් ගියාට පස්සේ මම ඔයගොල්ලන්ගේ ලකුණු වල වැඩිවීම බලන්න ඕනේ මට. So I want to see the progress of your marks. එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ notebook එක හොඳට පිළිවෙලට තියෙන්න ඕනේ. So I check them. මම ඒවා check කරනවා. ඔය මට මේ ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව අදාළ නැහැ. හරි? මොකද මට මුදල් ලැබෙන්නේ හුඟක් මම හරි මාස කුඩා පන්ති වල ළමයිට උගන්වන්න. ඒතුව මේ පාළුවක් නෑ. ඒගොල්ලෝ කතා කරනවා, so they communicate well. එතකොට මම ෆිසිකල් ක්ලාස් වල කරන්න ටිකක් අකමැති. දැන් ඒක මානසික සෞඛ්‍යයට හොඳයි මගේ. මොකද ටිකක් මට කේන්ති යනවා වැඩි. හරි ෆිසිකල් ක්ලාස් වල ඒක මම පෙන්වන්නේ නෑ. හරි මම hina වෙලා ඉන්නේ. hina වෙලා යටින් කේන්ති කියලා උප්පරීමක් ගන්නවා. හරි ඒක එක්තරා හොබි එකක්. නේද පබසර්? hina වෙලා ගිහලා අයියෙන් රිදෙන්න ගන්න. ඒක ළමයා hina වෙලානේ එයත් hina වෙලා ගුටි කන උටත් හොඳටම රිදෙනවා. මටත් හොඳට රිදෙනවා. හරි. මම සාමාන්‍යයෙන් වේවැල පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. වේවැල පාවිච්චි කරොත් එහෙනම් අපිට ලෙවල් එක හොයන්න බෑ. රිදෙන්නේ නැහැ. අතින් ගන්නකොට අපේ අතත් රිදෙනවා. ඉතින් ඒක එතකොට දන්නවා. දැන් රිදුණ ඇති. ඒටි හුඟක් හොඳයි මේ ඔන්ලයින් උගන්වනකොට. ඉගෙන ගන්න ළමයෙක්මයි පන්තියේ ඉන්නේ. දැන් ටියුෂන් ක්ලාස් එකේ විවිධාකාරයෝන් ඉන්නවනේ. ගෑනු ළමයි ගත්තාම ඉගෙන ගන්නම පන්ති ආපු අය ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ ඉස්සරහ පෙළියට වෙලා හරි පාඩුවේ ලස්සනට ඒගොල්ලෝ වෙන අර ටූල් කිට් එකක්ම අරන් එනවා ලොකු පෑන් දාපු පෙන්සිල් කේස් එක. ඉතින් ඒක සෑහෙන වෙලාවක් යනවා. ඉතින් ලස්සනට රූල් තියදී පාට කරගෙන හරි අපෙන් බැනුම් ගහලා ඒ වැඩේ කරගෙන ඉන්නවා. තව ඉන්නවා සෙට් එකක් පැණි සෙට් එක. මේක කොල්ලෙක් පන්ති ඉන්නවනම් ටිකක් පෙනුමට පාඩමේ නෙමෙයි ඇත්තටම ඉන්නේ තනිකරම පිස්සු පුතා පිස්සු. මට මතකයි ඒක ගෑනු ළමයෙක් හිටියා මම උගන්වපු ක්ලාස් එක මේ නිතරම වෙලාව බලනවා. ඔගලොසු තියෙන පිරුණු ළමයින්ගේ පැත්තේ. කෙලින්ම ඔගලොසු දිහා මෙහෙම බලනවා නෙමෙයි. කොහොමද බලන්නේ? එයා කැමති පිරුණු ළමයිව ස්කෑන් කරගෙන ස්කෑනර් එකක් වගේ වෙලාව බලනවා. බලලා බෝඩ් එක දිහා බලා ගන්න. ඊට පස්සේ මම ළමයට කිව්වා වෙලාව බලන්න එපා. මම වෙලාවට නවත්තනනේ වෙලාව බලන්න එපා. නෑ හරියන්නේ නෑ. ඊට පස්සේ අපි දැන් ඔන්ලයින් and ෆිසිකල් දෙකම තිබ්බනේ. ජීවිතේට හැට නොදකපු පිරිමි ළමයෙක්ගේ කියන්නේ වෙනත් ප්‍රදේශ කිලෝමීටර් ගාණක් ඈත පිරිමි ළමයෙක්ගේ අම්මා කෙනෙක්
මට විශේෂයෙන්ම කතා කරලා කියනවා සර් මොකීද සර් අර කෙල්ල අපේ කොල්ලට පාන්දර 1ට රෑ 12ටත් කෝල් ගන්නවා. දැන් අපේ එකා පිස්සෙක් වෙලා අපේ කොල්ලා සර් අතේ ඒ කෙල්ලගේ නම මේ කට්ටකින් ඇඳගෙන දැන් අපේ එකාට පිස්සු. මොකද බලනකොට පිරිමි ළමයාගේ නම ගෑනු ළමයා යාගේ අතේ මේ අර මොකද්ද කියන්නේ මුල් ලකුර ගහගෙන ඒකේ ෆොටෝ එකක් මේ පිරිමි ළමයට එවලා. ඇත්තට මේ ගෑනු ළමයා මගේ ක්ලාස් එකට එනවනේ. එහෙම අකුරක් ඒ ළමයාගේ අතේ තිබුණේ නැහැ. මේක කරලා තියෙන්නේ හරිද? රතු පෑනෙන් ඔක අතේ ලස්සන්ට හදාගෙන ඒක එඩිට් කරලා දෙන්න ඇති. අර අපි බූරු පුතාට ගොන් කොල්ලට පෙන්නලා. මූ ඇත්තටම කපාගෙන. ඉතින් ෆිසිකල් ක්ලාස් වල ඒ වගේ අය එනවා. එතකොට ඒ පිරිස ඔන්ලයින් ආවම ඒක දෙගුණ වෙනවා. එතකොට මේ ෆිල්ටර් කරගෙන අපේ ක්ලාස් එකකට ඔන්ලයින් පන්තියකට අනිවාර්යෙන් එන්න ඉගෙන ගන්නම තමයි. පේරන්ට්ස්ලා ඉන්නවා ගෙවල්ල. ඉතින් හොරෙන් කරන්න බෑ. ඉතින් අහුවෙලානේ වැඩි දැන්. දැන් අහුවෙනවා. එතකොට ෆිසිකල් ක්ලාස් එක කළොත් එහෙම මම පුතා පබසරණ දන්නවත් ඇති හරි. සාර අඬන්න එන සෙට් එකයි සනසන සෙට් එකයි. yes. අඬන්න එන සෙට් එකයි සනසන සෙට් එකකුත් ඉන්නවා. සෙමිනා දාපුවාම පුතා රෑ එළියනකන් සෙමිනා තියෙනවනේ අපි. එතකොට මම අරක්කු ලිකර් සප්ලයි කරන්න තව සෙට් එකක් ඇතුළට එනවා. හරි භයානක තත්ත්වයක්. පාලනය කරන්න හරි අමාරුයි. මම එළවලා තියෙනවා එකෙකුට ක්ලාස් එකේ ඉඳන් ටවුන් එකටම එළවලා තියෙනවා මේ බියර් ගේන්න ගිහිල්ලා. මේක හරි අමුතු සංස්කෘතියක්. ඉතින් මම නිකන් අර පොලිස් කාරයෙක් වගේ එනවා. එතකොට පේරන්ට්ස් වලට ක්ලාස් එක පාවා දීලා මන් දුවන්න ඕනේ පාරේ. මේක හරි විකෘති සමාජයක් දැන්. තම තමන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් තෘප්ති කරගන්න ටියුෂන් පන්තිය පාවිච්චි කරන ළමයි ඉන්නවා 50%ක්. එතකොට අපි ඉන්නේ කොහොමද? මම ඉන්නේ හරි රිලැක්ස් මයින්ඩ් එකද? මම ඉන්නේ කේන්ති ගිහිල්ලා ඇස් උඩ ගිහිල්ලා හරි ගැලැක්සිස් වල ඉන්නේ තරු විසි වෙලා. ඒ පුදුම කේන්තියකින් ඉන්නේ. එතකොට හිතේ ආශිර්වාදාත්මක ළමයෙකුට උගන්වන්න බෑ. දැනුම පිහිටන්නේ ඇයි? අපි උනත් හරිම පීඩණයෙන් ඉන්නේ. දැන් මේ පීඩන මුකුත් නැහැ. ලකුණු වැඩි වෙනවා එන්න චූටි ළමයි ක්ලාස් වල වැඩි වෙනවා. grade 6 7 ළමයි වැඩි. හරි ඔයාලගේ නංගි ළමයිලා ඉන්නවනේ. හරිම අහිංසකයි. හරි? ඒක අම්මා කෙනෙක් දැන් කතා කළා ඒ ළමයා මම මගේ ක්ලාස් වලින් අයින් කරන්නේ සාමාන්‍ය පොඩි ළමයි. ඒ ළමයා අයින් කළේ නැති හේතුව තමයි මේ මගේ වීඩියෝස් බලපු ගතියක් පේන්නේ නැහැ. පේමන්ට්ස් කරන්නෙත් නැහැ. එයා මට කෝල් එකක් දුන්න ගමන් එයා ආන්සර් කරන සර් අපේ දුව මේ ගෙදර ආපු ගමන් සාරියක් ඇඳගෙන එයාත් උගන්වන්න පටන් ගන්නවලු. ඉස්කෝලේ ටීචර් වගේ එයාට ලකුණු 90 ගණන් තියෙනවා. එයා කිසිම පන්තියකට යන්න කැමති නැහැ. එයාට ඕනේ පූස බල්ලෝ එක්ක ඉන්න. අර නොමේරු ඒ කියන්නේ ඇත්තනම කියනවා ළමෙක්. ගෙයින් පිටතට යන්නේ නැහැලු නෑදෑ ගෙදරකවත් පූසයි බල්ලයි බඩගින්නේ කියලා. අපි කේන්තින්ලු යන්නේ. ඒ වගේ ළමයි හරිම සුන්දරයි. ළමාකම අහිංසකයි. එතකොට ඕක දැන් 8 වසර පෙන්නම් පස්සේ පුතා එනවා අර මේ හෝමෝන ප්‍රශ්න එනවා. ඊට පිරිමි ළමයි දිහා බලන් ඉන්න හිතනවා. පිරිමි ළමයිට ගෑනු ළමයි දිහා බලන් ඉන්න හිතනවා. මේ ලෝකේ තියෙන හොඳ මේක වගේ එක පේන්න ගන්නවා. හරි? කලුරේ දැක්ක සමහරලාවට මේ භූතයෙක් කියලා බය වෙන මට්ටමට විකෘති තත්ත්වයක් තියෙන. පුජ්‍යනින්ට අපහාස කරනවා නෙමෙයි. නමුත් ඌට ඒක හරි සුන්දරව පේනවා. ඒක තමයි හෝමෝන් වලින් කරන රැවටීම මායාව. ඒකට අහු වෙලා තමයි ෆිසිකල් ජීවිතේ තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ ක්ලාස් වල හුඟක් වෙලාවට උත්සාහ කරන්නේ විෂය දැනුම දෙන්න. දැන් මේකේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකක කුණුහරුපයක් කියන්න බෑනේ ගුරුවරයෙක්ට. ළමයිව චූන් කරන්න කුණුහරුපයක් කියන්න බෑ. ඇයි? අම්මා තාත්තා උතන ළඟ ඉන්නවනේ. හරි? ඉතින් ඒ නිසා මේක තමයි ඩීසන්ට් මෙතඩ් එක. බලමු. හරි? මං හරි ආසයි උගන්නන්න. මම ආසාවෙන් උගන්න. Okay, let's see. So that's the
calculation මම තව එක ස්ටෙප් එකක් යන්න පුළුවන් කොච්චර ඉලෙක්ට්‍රෝන ගාණක් ගියාද කියන එක කූලොම් එකක් කියන්නේ දැක්කනේ 6.2.10 to the power 18 electrons ඉතින් ඒක ඒ ගාණෙන් multiply කරපුවම ඉලෙක්ට්‍රෝන ගාණ හොයන්න පුළුවන් ජීවිතේට විභාගෙට අහන්නේ නෑ O level වලට හරි okay so let's move ahead අපි පුතා ඊළඟ මාතෘකාව ලියා ගන්නවා electric potential difference and electromotive force and electromotive force EPD and EMF දෙකමයිනේ වෝල්ට් වලින් symbol is V and unit also V symbol also V unit also V right VV not that concentration calculation VV ratio so this symbol unit so these are also not that real derived units derived unit නෙමෙයි මේ ගහු කරන්න ගිහලා වෙච්ච දෙයක් මේ ඔක්කොම topic එක right not example positive negative seriously connected so you have to connect this somehow වඳිනවා connect කරන්න නැතුව so you have to connect this positive negative so two cells we have used here right electromotive force එකට අපි සාමාන්‍යයෙන් E කියලාත් ගන්න symbol V and E for EMF okay good so this is measured with voltmeter I'll teach you that later voltmeter ammeter ඔක්කොම උගන්වන්න so that's voltmeter and if you want to measure the electric current flowing through this we have to install an ammeter here right now let's consider so this positive terminal this consists V positive and here so V1 positive yes V2 right so that's negative voltage is here so electric potential in the point A so that's point A here's the point B okay so voltage in the point A we call that VA and the voltage or the electric potential in the point B called VB right electric potential difference is electric so that's pressure difference electric pressure so that's potential created with the accumulated electrical charges
the high amount of electrical charges accumulated here, it always try to push that away. So that's electric potential difference is the electric pressure difference that exists between disconnect ned. Right. Okay. So what we discussed is electric potential difference is the electric pressure difference that exists between 2 points of a conductor that causes to the flowing of an electric current. Okay. විද්‍යුත් ධාරාවක් ගමන් කරන්න හේතු වෙන conductor එකේ දෙකලවරේ තියෙන electric pressure difference එක. So that's electric pressure difference or electric potential difference V equals VA subtraction VB. VA subtraction VB. Electromotive force is somewhat complicated. Okay, let's discuss that in deep to understand it clearly. Electric potential difference is considered when an electric current is drawn from cells through an external circuit. දැන් පුතා මේ cells වලින් I current එකක් ඇදලා ගන්න අවස්ථාවේ තමයි මේ electric potential difference කතා කරන්නේ. Right? That's electric pressure difference that exists between 2 points of this conductor. කරන්ට් එක ගලාගෙන යන්නේ නැති වෙලාවේ මෙයාගේ කරන්ට් එක යැවීමේ හැකියාව ඊට වඩා වැඩි. Right? Okay, I'll explain that little by little. So now look at this. So this electric potential difference is measured with volt. Volt කියන්නේ ගෞරවාර්ථ ඒකකයක්. ගෞරවය පිණිස යොදපු එක. ඇත්තම ඒකකේ ටිකක් වෙනස්. Okay, now look at this. Imagine, so we conduct 1 coulomb of current. Okay, 1 coulomb current. And when you conduct 1 coulomb of current, 1 joule of energy is required. 1 joule of energy is required, or that energy is emitted. So electric potential difference or the voltage is equal. So 1 volt means that's joules required per coulomb. Coulomb එකකට කොච්චර joule ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය? Joules per coulomb. Joules per coulomb. So that's the relationship between the real derived unit and this unit we use as a honor to the scientist, volt. Volta. Right. So I think you have taken this down. බලන්න ලියාගෙන ඉවරයි මට okay message එකක් දාන්න. Send me an okay message. ඉවර නැති අය not කියලා දාන්න.
right එක්කෙනෙක් okay කියලා දාලා තියෙනවා අනිත් අය මම හිතන්නේ not okay ත් නෑ කියන ලියන්නේ නෑ වෙන්න ඕනේ right right recording එක බලලා හරි මට note එක එවන්න ඕනේ right non responsive භූතයින්ට මම උගන්වන්නේ පුතා මගේ ක්‍රමයක් ඒක ගනුදෙනු තියෙන්නේ මිනිස්සුත් එක්ක විතරයි මොකද thankfulness මේ කෘතඥතාවය සහ obedience කීකරුකම කියන්නේ නැති ශිෂ්‍ය ඕන තරම් ඉන්නවා මේ ලෝකේ ඕන තරම් ඉන්නවා දෙමාපියොත් ඉන්නවා එහෙමයි මං හොඳට දැකලා තියෙනවා ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි කවදාවත් අපිව අතහැරලා යන්නේ නැති ශිෂ්‍යයෝ ඉන්නවනේ ස්ටේටස් එකක් දැම්මත් කොහේ හරි ඉඳගෙන ඒකට මොකක් හරි දානවා ඒගොල්ලන්ට අදාළත් නැහැ අවුරුදු දැන් 10ක් 15ක් අපේ ක්ලාස් ඇවිල්ලා දැන් අතරත් වෙලා කැම්පස් කියලා සමහරව ජොබ් කරනවා සමහරව යුනිවර්සිටි එකේ ඒත් ඒගොල්ලෝ කමෙන්ට් එකක් දානවා ඒ අර තියෙන හිතවත්කම සමහර අය ඉන්නවා ඒක ගත්තත් කියන්නේ නැහැ අහක බලන්නේ anyway I don't expect that right okay next one is somewhat complicated එක ටිකක් තේරුම් ගන්න හොඳට අහන් ඉන්න ඕනේ නැත්නම් තේරෙන්නේ right so you can understand if you don't pay your attention well okay instead of these two cells I use one මම එකක් ගන්න පැහැදිලි කරනවා I'll draw that physically a physical that external view of this cell that's a dry cell okay when an electric current is not drawn externally so you can see this voltage is mentioned as 1.5 volts you know that's electric potential difference 1.5 electric potential difference is 1.5 but if you actually measure this පුතාලා ඇත්තටම මේක measure කරලා බැලුවොත් voltmeter එකකින් if you actually measure it that value is more than that ඒ අකය ඊට වඩා හුඟක් වැඩි අලුත් සෙල් එකක් තිබුණොත් අපිට බලන්න පුළුවන් can check it so this cell is 3.7 volt මෙයා 3.7 volt විතර I'll select this මෙයාව select කළා electrodes සම්බන්ධ කරන්න යන්නේ මම so now that range is 20 වලට මම දාලා තියෙනවා 20 volt range right so you can see if I measure this along I make a alter pin to alter penny so that value is ampere to set color sorry so we have to change that electrodes now you can see that's around 3.80 3.80 81 why is that so actually 3.7 volt so this 3.7 volt 3.8 තිබ්බේ ඒ නිකන් ඒගොල්ලන්ට හරියට හදාගන්න බැරුවද මොකක්ද මේ ප්‍රශ්නේ okay let's see when the current is drawn by external circuit imagine that we connect a bulb here now what happens a current is drawn I current is drawn then this bulb lights up if you check the voltage now then පුතාලා මැනලා බැලුවොත් මෙයාගේ අගය now what's that value that value gives by the voltmeter as
1.5 volt. Yeah, 1.5 volts there, right? But when you suddenly switch off, what happens now? Electric current is not drawn here. If you measure now, this value becomes 1.6 volt. Why? මේ සමාගමක් dry cell එකක් මොනවා හරි cell එකක් manufacture කරද්දිම ඒගොල්ලෝ දන්නවා, they know this. Electric potential difference must be 1.5 or 3.7. Right? But when drawing an electric current, it decreases. ඒක අඩු වෙනවා. අඩු වෙන නිසා අපි තමකෝ දශම එකකින් අඩු වෙනවා කියලා. ඒගොල්ලෝ මේ දශම එක වැඩි කරලායි මේ සෙල් එක හදන්නේ. Actually, although the nominal value is 1.5 volt, actually its electromotive force is 1.6. යැවීමේ හැකියාව 1.6යි. හරි? යැවීමේ හැකියාව අපි බලපු සෙල් එකේ 3.8යි. 8යි ගණන් තිබ්බා. ඒ හැකියාවල් දීපට යද්දී හැකියාව බහිනවා. හරි? When actually passing electric current, that ability is decreasing. Electromotive force, විද්‍යුත් කාමක බලය තමයි වැඩි. යද්දී අඩු වෙනවා. හැබැයි යද්දී තියෙන්න ඕන. When that current is conducted, that must be 1.5. Therefore, so we have to increase the electromotive force. We know when electric current is passing, that decrease up to the real value. ඇයි එහෙම වෙන්නේ? What's the reason behind that? There's the internal resistance of this cell. මේ කෝෂය ඇතුලේ තියෙනවා අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධයක්, internal resistance. මේ බාහිර පරිපථය දිගේ කරන්ට් එක නොයන තාක්කල් මේ ශක්තිය වැය වෙන්නේ නැහැ. That energy is not lost to the environment as heat. මේ තාප ශක්තිය වශයෙන් මේක හානි වෙන්නේ නැහැ. ඒ කරන්ට් එකක් යන්නේ නැහැනේ. දැන් ඔයාලා කියයි ඒ වුණාට සර් වෝල්ට් මීටර් එක තියදී වයර් එකක් සම්බන්ධ කළේ ඒ ඉතින් එක්ස්ටර්නල් සර්කිට් එකක් නේ. නේ? ඒ එක්ස්ටර්නල් සර්කිට් එකක් නේ මෙහෙම සම්බන්ධ කරපුවාම. වෝල්ට් මීටර් හදන්නේ negligible amount of current is consumed by the voltmeter. නොසලකිය හැකි තරම් කුඩා දාරක් තමයි වෝල්ට් මීටර් එක මෙෂර් කරන්න ගන්න. මනින්ද ගත්තු එක බැටරි බස්සනවා. වැඩක් නැහැ නේද? එතකොට එයා කවුත් ඉලෙක්ට්‍රිසිටි මෙෂර් කරන එකක් නෑ. අයි මැන්නොත් එහෙම බහිනවා ඉලෙක්ට්‍රිසිටි. So that's negligible amount of current is drawn by the voltmeter. That's why we don't care that it consumes much more electric current. It's not affecting to this. The මට පෙන්වන්න පුළුවන් cell එකකට අපි පාවිච්චි කරොත්, if you use that for a cell, its electric potential decreases. එයාව සම්බන්ධ කරන 3.7 volts නිසා මට ඒකට සර්කිට් එකක් නැහැ. 3.7 බල්බ් එකකුත් නැහැ. ඒකින්ද මම අනිත් දවසේ එක ප්‍රැක්ටිකල් එක පෙන්නන්නම් ඔයාලට. So we can check a little. මේ LED වලට පොඩ්ඩක් voltage consume කරන නිසා අපි බලමු. චල ලොකු කරන්ට් එකක් එයා absorb කරන එකකුත් නැති වෙයි. Oh, it's not working. Right, another day I'll do that practical for you. I think පුතා අපිට පුළුවන් ඔය 3.8 ආපු අපේ lithium ion cell එකේ මේ පැත්තෙන් bulb එකකුත් පත්තු කරලා, right? We can measure. When you measure that, now this is not electromotive force because it draw an electric current to the external circuit. Right? External circuit current එක යනවා. අපි දැන් measure කරලා බැලුවොත් අපිට පෙන්නයි ඇත්තට මෙයා 3.7 කියලා. Right? That's 3.7. So this cell manufacturing companies know this. Therefore, this internal resistance, due to the internal resistance, when electric current is drawn by external circuit, that electromotive force is decreased to the electric potential difference. That means always electromotive force EMF is greater than electric potential difference. Okay, so that's the thing we have to know. I think api
ඊළඟ දවසේ මේක ලස්සනට note එක ලියාගමු. පොඩි practical එකකුත් එක්ක. Right? මොකද කියන්නේ? තේරුණාද මේක? Could you understand that? Only thing, electromotive force is greater than electric potential difference. කවර යහුවොත් එහෙම ඇයි එළියට කරන්ට් එකක් යනකොට voltage එක EMF වල ඉඳන් electric potential difference එකට අඩු වෙන්නේ? Due to the internal resistance. Due to the internal resistance of the cell. Okay. Right. I think you could understand it. Balloon messages. Yes. Okay. Good. Enapuda, thank you so much for the participation. මම මේ යමාවෙන් කළේ. මගේ කකුල තාම සනීප නැහැ. Right. ඔයාලට දැනෙන්නේ නැද්ද? Okay. What it is. Thank you so much for the participation. එහෙනම් තෙරුවන් සරණයි. God bless. Thank you, sir. Thank you, God sir. bless you. God bless.